আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও উইথ শফিন আহমেদ। আজকে আমরা যে লেসনটা আপনাকে আমি শেখাবো, আসেন পুরো লেসনটা করি, দেখা যাক লেসনটা কেমন হয়। সো লেটস গেট স্টার্টেড। হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম। In this video, I will give you some sentences and common and very useful sentences that you can use it in conversation. When you hear a sentence, practice saying it after me. Try to copy my pronunciations exactly, including the tone of voice I use. Let's begin. Basic greetings গুলো আপনি কিভাবে করবেন? Number 1, how is it going? How are things? What's up? Nice to meet you. Long time no see. How have you been? Great, thanks. How about you? Not much. The usual. I got to get going. খেয়াল করুন ভালো করে. It was a pleasure meeting you. See you later. Stay in touch. এখন আমি আপনাদের শেখাবো, আপনি যদি কোনো ইনফরমেশন জানতে চান, রাস্তাঘাটে, অফিস আদালতে আপনি যদি কোনো ইনফরমেশন জানতে চান, তখন আপনি কি কি ফ্রেজেস, কি কি সেন্টেন্সগুলো ব্যবহার করতে পারেন, সেটা আমি আপনাকে এখন ক্লিয়ার করব। Number 1, could you tell me what this word means? Number 1. 2, would you happen to know where the library is? Hesitating, আপনি যদি হেজিটেট করেন, that's a good question. Let me see. আপনি যদি কোনো হেজিটেট করেন তখন এই ফ্রেজেসগুলো ইউজ করবেন। Let me think for a moment. আপনি যদি কাউকে রিপিট করতে বলেন তখন আপনি কি বলবেন? Excuse me? Sorry, I didn't catch that. Would you mind repeating that? আপনি এটাও বলতে পারেন। Can you speak a little more slowly, please? আপনি এটাও বলতে পারেন। Saying I don't, আপনি যদি I don't know বলতে চান, I'm afraid I have no idea. আপনি এটা বলতে পারেন। I can't help you there. আমি তোকে সাহায্য করতে পারছি না, এটাও বলতে পারেন। Beats me, আপনি এটাও বলতে পারেন। Opinion যদি দিতে চান তখন কি বলবেন, অথবা নিতে চান, What do you think about that? Number 1, what are your views on this? I think that's a good idea. আপনি এটাও বলতে পারেন। I honestly don't think it's going to work. এটাও বলতে পারেন। As far I am concerned, this is the best restaurant in the town. Avoiding a question, কোনো কোয়েশ্চেন্সকে যদি অ্যাভয়েড করতে চান, Number 1, I don't have an opinion on the matter. অথবা let me get back to you on that. I'm not at liberty to say it. এটাও বলতে পারেন। আপনি যদি অ্যাগ্রি বা ডিসঅ্যাগ্রি করতে চান, I couldn't agree more. You are absolutely right. আপনি এটাও বলতে পারেন। I agree with you 100%. You hit the nail on the head. আপনি এটাও বলতে পারেন। I'm not sure I agree. আপনি এটাও বলতে পারেন। I'm afraid I disagree. আপনি এভাবে কোনো ডিসঅ্যাগ্রি করলে, I think you are mistaken. তোমার মনে হয় কোথাও ভুল হচ্ছে। যদি ইন্টারাপ্ট করতে চান কাউকে পলাইটলি, sorry to interrupt you. অথবা can I stop you there for a moment? অথবা এটাও বলতে পারেন, do you mind if I jump in here? অথবা বলতে পারেন, go ahead. Sure, go on. Let me finish. এটাও বলতে পারেন। Hold on for a moment. আপনি যদি কাউকে সাজেশন দিতে চান, what do you say going to the movie? আপনি এটাও বলতে পারেন। অথবা how about having pizza dinner tonight? এটাও বলতে পারেন। That would be great. এটাও বলতে পারেন। Sounds good to me. আপনি এটাও বলতে পারেন। I'm not sure about that. এটাও বলতে পারেন। No, I don't think so. আপনি এটাও বলতে পারেন। মেকিং প্ল্যানস, যদি কোনো প্ল্যানস করতে চান তাহলে কি বলবেন? তাহলে বলবেন, what are you doing tonight? Number 1.
got any plans for tomorrow? এটাও বলতে পারেন। Are you free next Saturday? আপনি next Saturday free আছেন? Do you want to do something this weekend? Sure. What do you have in mind? I'm free all weekend. Let's do something. আপনি আনসারগুলো এইভাবে করতে পারেন। No, sorry. I already made some plans. I'm kind of busy tomorrow. আপনি প্ল্যানে যদি ব্যস্ত থাকেন এটাও বলতে পারেন। I would love to do something but I can't. Permission-এ কি বলবেন আপনি? Do you mind if I use your cell phone? If I use your car? Camera? Would it be okay if I take the day off tomorrow? Answer বলতে পারেন yes please do. Sure, go ahead. No, not at all. The answerable একটা বলতে পারেন। Unfortunately, I have to say no. I rather you didn't. I'm afraid I do. Making request, যদি কাউকে রিকোয়েস্ট করতে চান। Could you pass me the camera please? Mobile please? Salt please? অথবা would you mind lending me some money? Camera? Car? I was wondering if you could help me with this. এটাও বলতে পারেন। Answer বলতে পারেন sure, no problem. Yes, of course. আপনি এটাও বলতে পারেন। It would be glad to help. এটাও বলতে পারেন। Sorry, I can't right now. I'm afraid I can't. Making offer, যদি কোনো অফার করতে চান তাহলে কি বলবেন? Can I get you a glass of water? Or coffee? Or juice? How about some ice cream? Would you like me to give you a ride home? Yes, please. Answer আপনি বলতে পারেন yes, please. That would be great. Thanks. এটাও বলতে পারেন। I'm okay, but thanks for offering. আপনি এটাও বলতে পারেন। No, I'm good, thanks. Thanking people, কাউকে যদি ধন্যবাদ দিতে চান কি বলবেন? Thanks a million. এটা বলতে পারেন। Cheers. You can say cheers as well. I really appreciate it. এটাও বলতে পারেন thank you না বলে। That's very kind of you. আপনি আনসারে কি বলতে পারেন? That's very kind of you. I can't thank you enough. It's nothing. It's nothing. Don't mention it. এটাও বলতে পারেন। Anytime. এটাও বলতে পারেন। My pleasure. এটাও বলতে পারেন। Asking someone to wait. কাউকে যদি ওয়েট করতে হয় তাহলে কি বলবেন? Can you hold on a moment please? Hang on 1 second. আপনি এটাও বলতে পারেন। Bear with me just a moment. I'll be right with you. এবার আপনি কারোর কাছে যদি ক্ষমা চান তাহলে কি বলবেন? Number 1, I'm sorry about that. I'm really sorry about that. Please accept my apologies. এটাও বলতে পারেন। Don't worry about it. এটাও বলতে পারেন। No worries. এটাও বলতে পারেন। All right. If you want more lessons on common sentences and phrases, let me know in the comment section below. Also, if you like this video, give it a thumbs up by hitting the like button. And remember to subscribe my channel by clicking the subscribe button to get my latest lesson right here on YouTube. Happy learning. So dear friends and students, right, if you really like this video, try to share it on your Facebook, talk to your friends about it, and try to use these phrases, right? These are really important phrases, right? In your daily life English, you can really use it. So dear friends, sometimes you're not clear about it what to say. Sometimes you the same sentence and the same word you try to repeat it again and again. That's a kind of problem. So dear friends, some phrases in some situation, it can really help you to improve your English anyway. So I will see you in the new video some other time. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.